Alright, xin chào tất cả mọi người đã đến với vòng tay cha mẹ Việt tối hôm nay. Chúng ta rất là hân hạnh mời được cô Maria Luisa Para đến từ trường đại học Harvard. Cô đang là người dạy vừa là một nhà tâm lý, vừa là nhà ngôn ngữ học. Cô cũng là một người nhập cư. Hiện bây giờ cô dạy cho học sinh ở những cái cấp học cao hơn trong cái vấn đề là những cái học sinh có cái ngôn ngữ thứ hai đó. Thì tối hôm nay cô sẽ tới với mình để nói về cái chương trình làm thế nào để chúng ta có thể phối hợp với nhà trường, cũng như là cái tầm quan trọng trong cái vấn đề làm việc với nhà trường để hỗ trợ cho các con của mình. Thì cái chương trình tối hôm nay sẽ được truyền tải trên Facebook Live cũng như sẽ được ghi âm lại, cho nên là khi các anh chị đặt câu hỏi thì có thể không có để những cái thông tin cá nhân của mình nhiều quá ha. Thì trong cái buổi tối hôm nay, cô Maria sẽ trở lại với chúng ta trong tối nay và tối tuần sau. Tối tuần sau thì cô Maria sẽ đến để chia sẻ những cái thông tin liên quan tới cái tầm quan trọng cũng như những cái giá trị của cái việc nói hai ngôn ngữ. Thì cô sẽ đi sâu hơn về cái vấn đề bilingual cho các con của mình ha. Alright, Maria, thank you so much for your time coming with us tonight. And now the stage is yours, so please take it away. Thank you. Thank you very much. I'm very pleased and honored to be here, invited by Lien and Oan. Thank you. I'm honored to be talking with the Vietnamese community tonight. And the title of my talk is How to Engage with Our Children in Teens School, and why is this important? Xin chào các anh chị. Hôm nay Duyên sẽ là thông dịch cho các anh chị. Thì Maria Para rất là vinh dự đến được nói chuyện với cái chủ đề là làm thế nào mình có thể đối thoại và gắn kết với nhà trường của các trẻ em và cũng như các em mà tuổi teen và tầm quan trọng của việc phối hợp gắn kết này. Thank you. So I hope that I'm going to present some information, but I hope that we can have some interaction and some questions at the end of the presentation. Tôi sẽ chia sẻ và cung cấp những cái thông tin, ngoài ra rất là mong muốn có sự mà trao đổi kinh nghiệm và những cái câu hỏi với các anh chị. Okay, so I want you to know some things about me. And as I say, I'm Maria Luisa Parra, and I was born in the US, but I was raised in Mexico City. And throughout these presentations, I'm going to be presenting my different roles. In English, we use the expression wear various hats, but I'm going to present different roles that I have in the US and that have informed my work, working with bilingual families, immigrant Latino families. So my training is in psychology and linguistics. I migrated from Mexico to the US in 1997. I'm a mother. I'm a Spanish teacher. I teach Spanish to English speakers that want to learn Spanish. And I also work with Latino students that want to practice and use more their home language. And I'm also a consultant from different institutions like Boston Public Schools, Cambridge, and some other organizations. Như thêm một chút xíu về bản thân, tôi tên là Maria Luisa Para. Tôi được sinh ra ở Mỹ, tuy nhiên sinh trưởng và lớn lên ở Mexico. Ở Mỹ thì hiện tại tôi quay trở lại sinh sống và làm việc đã hơn 20 năm với rất là nhiều vai trò khác nhau. Trong đó vừa làm nhà tâm lý, ngôn ngữ học, là một cái người phụ nữ di dân, là một người mẹ. Tôi là ngoài ra còn là một cái giáo viên dạy nhiều cái cấp bậc học khác nhau, và đặc biệt là cho các em sinh viên có nhu cầu học thêm tiếng Spanish là tiếng Tây Ban Nha để có thể thực hiện trong cái công việc của họ. Ngoài ra tôi là chuyên gia tư vấn cho nhiều cái học khu khác nhau, trong đó có Boston Public School, Somerville và Cambridge. But my favorite role is to be a mother. These are my sons, Mark and Emilio. I always think about them as babies, but they are grown-up men now, and they are bilingual, and they have taught me a lot of important things that I'm going to be presenting in this talk.
rất là nhiều vai trò khác nhau, nhưng mà có vẻ vai trò tôi yêu thích nhất là làm mẹ của hai đứa con trai. Trong lòng thì tôi thấy lúc nào con cũng còn nhỏ, nhưng mà hiện tại con đã là hai chàng trai lớn và nói thông thạo hai ngôn ngữ. Con đã dạy cho tôi rất là nhiều điều khác nhau mà tôi sẽ đề cập đến trong buổi trình bày này. Maria, I think I lost your voice, right, chị? Okay, I'm sorry. Yeah, thank you. So what are the things I, as a mother, had to learn from school when my boys were young? So first of all, I had, coming from Mexico into the US, I had to learn that the process of enrollment was very different. And I had to be aware of dates and requirements and paperwork, fill a lot of forms every year. I also had to learn that activities in the classroom were different from the ones I did in Mexico when I was a child. You have here activities like circle time, learning centers. There's also different ways of teaching and learning. I learned math in a way, but here my boys were learning math in very different ways, and I couldn't explain the concepts in math because I learned them in very different ways. So that was hard. I also learned that there are different, yes. Can you pause right here? Sure. Thank you so much. Thì khi mà là một người mẹ nhập cư đến Mỹ từ Mexico, tôi phải học rất là nhiều điều khác nhau. Đầu tiên là cái quy trình tuyển sinh của trường học từ con trai tôi từ lúc nhỏ, rất là nhiều thủ tục giấy tờ, và cái thời điểm đăng ký nhập học nó cũng có những cái ngày khác nhau. Tôi học được những trong lớp có rất là nhiều cái hoạt động khác nhau so với cái trường học mà tôi học ở bên nước của mình. Trong đó ví dụ như các con có tập trung lại là circle time, là vòng tròn, các con có thời gian để học. Cái trung tâm learning center khác nhau. Ngoài ra cái cách dạy ở đây nó cũng hoàn toàn khác. Mặc dù cũng môn toán không chẳng hạn, nhưng mà cái cách dạy và cái cách hiểu môn toán nó khác, cho nên có khi tôi thật là khó giải thích cái cách học của con trai như thế nào. And I learned also that there were different types of assessments, standardized tests that were very important to prepare my boys to be successful at. There are parent-teacher conferences. There are what they call individualized educational plans for children with some special need or disability. My youngest son had some speech motor difficulty, and we had to have this plan. But that was important because I learned about all the resources that school districts have to support children. Do you want me to... Tôi học được các cái loại đánh giá khác nhau trong cái lớp học, và những cái bài mà kiểm tra mang tính chất chuẩn rất là quan trọng của tiểu bang mà cần phải chuẩn bị cho con tôi ngày thi, và cái cách thức học như thế nào để đạt kết quả tốt. Tôi học được những cái cuộc họp giữa phụ huynh và giáo viên diễn ra như thế nào, kế hoạch học tập giáo dục cá nhân được cung cấp ra sao. Đặc biệt tôi có con trai nhỏ cũng có IEP, cho nên từ đó mà tôi có thể học được nhiều cái nguồn thông tin từ trường học và các học khu cung cấp cho các em học sinh và phụ huynh. Yeah, and there are also important celebrations, cultural days and months that were important to be part of. And through these celebrations and interacting with teachers, I learned that there are different ways to interact. I, as a Mexican woman and mother, have a style of interaction and have some cultural ideas of what is supposed to be happening in the school. But here, those ideas were different. And it took me time to learn what those specific ways of interaction and expectations were.
Và tôi học được nhiều cái nghi lễ, những cái tháng có những cái buổi chào mừng lễ hội khác nhau trong trường học, và làm thế nào để mà có thể trở thành một cái phần quan trọng và tương tác với trường học trong những cái ngày lễ hội này. Là một cái người mẹ người Mễ thì người Tây Ban Nha, thực sự tôi cũng biết được cái cách nào để tương tác với trường học và tham gia những lễ hội, nhưng mà ở đây thì hoàn toàn mới, từ cái cách mà tương tác với thầy cô giáo cũng như là với các bậc cha mẹ khác. Okay. Okay. So at the same time that I was a mother, I was working in a program that was helping parents with young children to transition from home to kindergarten. And that work was very important for me to understand how children transition, not only children, but also their families, into the new school environment, what children need to adapt, what they need to learn English and to be successful at school, and at the same time stay connected with their parents, with their home languages. Tôi làm việc cho một cái chương trình chuyển đổi, giúp cho các em trẻ nhỏ chuyển đổi từ cái nhà cho đến chương trình kindergarten là lớp K2 á. Thì trong cái chương trình này, khi mà tôi làm việc tôi mới hiểu được cái cách nào có thể hỗ trợ cho các em nhỏ có thể thích ứng với trường học mới, những cái kỹ năng và cái cách sử dụng ngôn ngữ như thế nào để các em có thể hòa nhập với trường, đồng thời vẫn còn sự gắn kết và giao tiếp với những người nhà. Okay. So it's important that we parents stay connected with teachers, because that communication is going to help the children to make a good transition into the school so they can adapt faster and do better at school. And if the teacher supports it too, they can develop both languages at the same time, home and English. Rất là quan trọng trong cái việc phụ huynh có thể gắn kết và giữ cái mối quan hệ tốt với lại thầy cô giáo, bởi vì điều này sẽ giúp cho các em có một sự cái chuyển đổi suôn sẻ và tốt hơn, giúp cho em có thể thích ứng với trường học tốt hơn, và ngoài ra các em có thể vẫn phát triển khả năng ngôn ngữ để học trong trường, và vẫn giữ được ngôn ngữ để các em giao tiếp tại nhà. So what are the principles? Why is important this connection? So in psychology, in research, has shown that children develop in what we call dyads, in interaction one-to-one with one adult. In those interactions, we talk to the children, we teach the children, and those interactions can happen between parents, one parent and the child, or teacher, or siblings, or peers. So it's one-on-one interaction. But it's also very important that there's a third party. It's like a stool. I'm sorry about the balloons. The stools we have here, they can stand in 3 legs. But if one leg is missing, it falls. So for the child to stay steady and learn, we need 3 parts to sustain it. One, the adult, the child, and another adult that supports that interaction and say, yes, listen to your mother. That's right. That's important. Or the teacher. Yes, it's important that you, mother, keep talking your home language at home. Theo những cái nghiên cứu và những nghiên cứu tâm lý cho thấy là sự phát triển của trẻ nhỏ đó sẽ dựa vào một cái nguyên tắc cơ bản là một, tức là một người lớn hoặc là giáo viên hoặc là phụ huynh sẽ dạy các con, thì cái phương pháp đó nó sẽ hiệu quả hơn. Thấy một cái hình ảnh giống như là cái ghế mà có 3 chân á, một chân là trẻ, một chân là thầy cô giáo và một chân là phụ huynh.
thì các em sẽ cái việc mà giáo dục của các em sẽ tốt và bền vững nếu mà các con đầy đủ, giống như cái ghế có đầy đủ 3 chân, còn nếu mà thiếu một trong cái chân thì ghế sẽ ngã. Thì nếu mà có đầy đủ cô giáo và phụ huynh, thí dụ như là cô giáo nói con nghe, rồi về nhà mẹ nói mẹ dạy con nghe, thì con mới có thể phát triển và cái giáo dục của con mới có thể tốt được. Also, it's very important for parents to know that sometimes the child has a behavior that is perceived in different ways by the adults. So what is important is the way that we perceive the child's behavior. Because me as a mother, I can perceive that he's very active, but maybe the teachers perceives a different thing. And then mother and teacher or father and teacher won't be in agreement of what is happening with the child. And we don't want that. We always want agreement in perception about what the child is doing. So when a child goes from home to school or goes from one stage, elementary school to middle school, for example, it's not only the child that is transitioning, it's the whole family. Parents also become very important in that new life for the child. We stop being parents of babies and we are parents of school children. And that also gives us a lot of expectations and extra work to do. Thank you. Thì khi mà cái cách mà nhìn nhận của phụ huynh với trẻ đó, cũng như là của cô giáo với lại em học sinh đó, thì cần có một cái sự đồng thuận. Nếu mà không có giống nhau, ví dụ như phụ huynh thấy con mình rất là nghịch ngợm và hiếu động, nhưng mà cô giáo thấy một cái khía cạnh khác nữa, thì cái việc không đồng thuận đó sẽ làm cho cái việc dạy cho con sẽ khó khăn hơn. Cho nên cái việc chuyển đổi một cái em học sinh từ trường học, từ nhà cho đến trường, thì đó là một cái quá trình chuyển đổi không phải chỉ riêng con, mà ba mẹ còn phải có một cái sự chuyển đổi và có cái việc học và tiếp nhận thêm thông tin, bởi vì không có phải là mình đang dạy một cái đứa trẻ nữa, mà mình đang dạy một cái đứa trẻ đang ở tuổi đến trường. Okay. So what we want is maybe this is a little bit too full, but I have here the representation of home in this circle and school in this circle, two environments. And children from immigrant backgrounds, for example, they are, any child is in home and have to transition to school. But if they are from the same cultures, that transition is very easy. It's the same language, is the same cultural values and expectations. We know what's going on in schools in our own countries. But when we are in a different country, we have to learn that, and the child has to learn that. So some children go through a process where they bring into school some of the values from home. For example, they don't want to speak English. They behave, for example, in Latino culture, we tend to teach children to be quiet. And to be quiet, it's a value of good education and culture. And you have to be respectful of the authority by being quiet. In the US, parents usually educate their children to be very independent and vocal, and they want to ask questions and they say no. That's a value. So when a Latino child goes into an American school and the Latino child is very quiet because he or she's being a good student, good boy, the teacher, American teacher, can misunderstand what's happening with that child. Maybe he's concerned that that child is not speaking, but it's a cultural value.
And everybody has to understand those cultural differences. Yeah, thank you. Thì anh chị có thể thấy cái hình đó, mà cái hình vòng tròn đỏ, màu đỏ là tượng trưng cho cái nhà của ở nhà, môi trường ở nhà, và màu xanh thì ở trường. Nó hơi phức tạp một chút nhưng mà giải thích như thế này. Khi mà một cái đứa trẻ đến trường, nếu mà cùng cái nền văn hóa, cùng cái ngôn ngữ ở cái đất nước mà con sanh ra, mà ba mẹ có cùng cái nền văn hóa luôn á, thì nó rất là dễ dàng cho cái trẻ và phụ huynh. Tuy nhiên mình là một cái nước hoàn toàn khác, mà mình đến nước Mỹ thì cái văn hóa ngôn ngữ khác. Khi mà con đến trường, ngoài con chuyện học và thích nghi, thì phụ huynh cũng phải học và thích nghi. Cái sự khác biệt đó nó có rất là nhiều cái rất là khác. Ví dụ như ở nước Tây Ban Nha thì những cái nước Tây Ban Nha thì các trẻ được dạy là các con im lặng, và khi mà mình im lặng vậy có nghĩa là con ngoan, con kính trọng người lớn, thì như vậy là tốt. Nhưng mà qua Mỹ thì con đến lớp thì con cần cô giáo thì có một cái cách nhìn nhận khác. Có nghĩa là một cái đứa trẻ phải nói ra những cái điều gì con muốn, phải tự biện hộ cho mình, phải nói ra. Thì cô giáo thấy một cái em trẻ người Mễ mà im lặng thì thấy có vẻ là em dở chẳng hạn, hoặc là có vấn đề gì đó nó khác với những cái bạn cùng trang lứa khác. Maria, can you later, can you talk a little bit shorter, 3 or 4 sentences? It's easier for me to explain. I'm Thank sorry. you. Yes, Yeah, yes. don't worry. Thanks. So here, children can have different reactions when they transition to school. And they can also be teenagers. They can bring values from home, or they can reject values from home. And then they just want to speak English. They don't want to speak the home language. And that creates a problem between parents and children. Và ví dụ như một em học sinh đang ở tuổi teen, các con có thể chấp nhận những cái giá trị ở lớp, ở nhà và mang đến trường học, hoặc là có thể là ngược lại. Ví dụ như là các con sẽ không có thích nói tiếng Việt ở nhà, hoặc là tiếng Mẹ ở nhà, mà nói tiếng Anh ở nhà mà thôi. Thì cái điều đó, cái sự mà trái ngược này nó sẽ mang đến những cái không đồng thuận và thậm chí mâu thuẫn giữa phụ huynh với lại các em. So what we want is to create a network of support for the child to help him stay in school and manage both systems, or both cultural systems, while he's learning the academic content. Cho nên vấn đề là mình sẽ tạo ra một cái môi trường sẽ có những cái sự hỗ trợ để giúp đỡ cho các em vẫn có thể giữ vững được hai cái nền văn hóa và ngôn ngữ mang tính chất đồng đều lẫn nhau, để mà các em có thể yên tâm học những cái học thuật ở trong trường. So academic success is the responsibility of three parties. Is the child has to do his or her work, family has to be involved and support him, and the school has to support the parents and the child as well. Và thành tích học tập của các con ở trong trường đó nó sẽ được quy định bởi ba cái yếu tố rất là quan trọng. Thứ nhất là bản thân của em sẽ cố gắng học. Thứ hai là phụ huynh sẽ có sự hỗ trợ và can thiệp cũng như là gắn kết với nhà trường. Và thứ ba là nhà trường sẽ có những cái hệ thống hỗ trợ và cách dạy để có thể cung cấp đầy đủ kiến thức cho con. So parents and teachers have to agree on what the child has to learn and do, how are they going to help him or her, and see if they agree when the child is doing that behavior or goal, so they can keep sharing experiences to support the student. Nhà trường sẽ quyết định là các con sẽ học những cái đề tài vấn đề nào và cái cách học như thế nào.
cũng như sẽ theo dõi quan sát những cái hành vi cũng như là cách học của các con. And the areas where we have to learn as parents the differences and the expectations from school is, for example, curriculum. In Mexico, when I went to kindergarten many years ago, it was about playing. Kindergarten was about playing and socialization. But now it has academic content in the US, and I had to learn that. Phụ huynh sẽ cần có hiểu được những cái nội dung trong lớp học mà các con cần phải học. Ví dụ như ở Mexico thì cái lớp học K2 thường là đa số chỉ là chủ yếu là chơi nhiều hơn, nhưng mà K2 ở Mỹ thì thực ra không có chơi nhiều nữa mà có cái nội dung học tập ở trong, thì phụ huynh sẽ cần hiểu những cái kỳ vọng của chương trình giảng dạy. And I have to learn how to that homeworks were important, and again how to help my boys to prepare to exams. And when my youngest son had difficulties, academic difficulties, I learned that I had to go to the school and the teacher and ask for help. Và tôi thì phải hiểu được là các con cần có làm bài tập ở nhà như thế nào, những cái loại hình đánh giá loại nào và ngày tháng như thế nào, và tôi hiểu được khi mà con gặp khó khăn thì bản thân tôi là mẹ cần phải đến trường để trình bày và cần phải có sự hỗ trợ từ các thầy cô giáo. Other areas that are important to consider cultural differences is how we discipline children. How do we teach them to solve conflicts with peers? How much we parents have to be involved in school? That the teacher is the authority, but we parents also have a voice. And how can we promote home language and bilingualism? And I'm going to be talking about this last point next week. Chúng tôi sẽ nói phụ huynh cần phải hiểu về những cái cách khác nhau trong cái nền văn hóa, ở trong đó những cái biện pháp mà mình kỷ luật các trẻ em ở nhà như thế nào, nó có khác nhau ở trường như thế nào, biết được cái cách mà các con giải quyết xung đột với bạn bè, hiểu được mình sẽ tham gia với nhà trường như thế nào, ở mức độ nào, hiểu được thẩm quyền của các thầy cô giáo trong giáo dục. Tuy nhiên phụ huynh cũng có những cái quyền hạn của mình, và hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc nói tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ ở nhà, cũng như là các con có thể dùng 2 thứ tiếng. Cái phần cuối cùng là cái phần tầm quan trọng của ngôn ngữ mẹ đẻ và nói 2 thứ tiếng thì tôi sẽ nói rõ hơn và kỹ hơn vào tuần sau. Okay, so the important thing also is how to keep that connection at different ages, because children grow up, and when they are young, we can control them more, we have them at home, but when they grow up and they become teenagers, they deal with different issues. The pandemic has changed us all, and some children and young people have difficulties now with depression or anxiety, of course, love, sexuality, mental health becomes very important at all ages, but particularly in teenagers. Làm thế nào để mà mình vẫn giữ được kết nối giữa các em có nhiều cái thế hệ tuổi khác nhau, đặc biệt là vẫn giữ cho các con dưới sự hướng dẫn của ba mẹ tại nhà. Hiện tại đặc biệt là tuổi teen, sau cái đại dịch thì các con phải đối diện rất là nhiều cái điều khác nhau liên quan đến tâm lý, trong đó có trầm cảm, lo lắng, những cái chuyện về tình yêu, tình dục, cũng như là rất là nhiều cái điều khác nữa mà các con phải đối diện. Yeah. So
I'm going to share with you that my youngest son had speech motor problems, but then in probably 5th grade, he was diagnosed with some form of epilepsy that was disrupting his executive functioning and attention. Tôi muốn chia sẻ cái đứa con trai nhỏ của mình đó, thì con có một những cái khiếm khuyết về mặt nói và cử động, đặc biệt là những cái cử động về mặt motor là cơ thể về tay đó. Tuy nhiên đến lúc mà con học lớp 5 thì con được chẩn đoán chính thức là có cái khiếm khuyết về mà con sẽ nói rõ hơn cái từ đó chứ không có biết dịch ra tiếng Việt là cái gì, nhưng mà con nói là sẽ có kèm theo cái khiếm khuyết về nhận thức. Can you explain a little bit more about the terminal, the medical term that Yeah, that your youngest son right. have? Yeah. Epilepsy, it's neurological condition where the brain fires more energy, and some children or people have seizures. Some seizures are mild but disruptive, and others are big, and patient or people fainted. But my son had a kind of epilepsy that was not where he was always aware, but it disrupted his executive functions. It was very hard for him to get organized, and he struggled with attention, so he couldn't complete academic tasks. Dạ, thì như hỏi chút xíu kỹ hơn thì đó là một cái hội chứng mà về liên quan đến thần kinh. Chị có cảm ơn chị, đó là hội chứng động kinh, và đối với các em thì tùy cái mức độ, thì con trai của tôi thì có những cái lúc mà khi con lên động kinh, hoặc là có nhiều người nặng hơn thì có thể gây ra bất tỉnh một cái thời gian dài hơn một chút xíu. Thì bản thân con tôi có bị ảnh hưởng đến cái khả năng học, khả năng tập trung, cũng như là sắp xếp thứ tự những cái kỹ năng khác, và ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện học. So that happened when he was transitioning from elementary school to middle school. And we have to have a good diagnosis. Well, first, to overcome our fears to get a diagnosis, we got a good doctor, we got the medication, and we may put together a plan, family plan, and a plan with the school to support him throughout the school years. Thì khi mà cái chuyện này xảy ra, khi con tôi từ lớp 5 mà chuyển sang cái tuổi học cấp 2, để mà có một cái chẩn đoán con bị khiếm khuyết về mặt động kinh. Thực ra gia đình của tôi phải trải qua rất là nhiều cái nỗi sợ để mà gặp bác sĩ rồi chẩn đoán cho con uống thuốc. Sau đó thì mới đề ra những cái kế hoạch mà liên quan tới gia đình, cũng như những kế hoạch ở trường học để có thể hỗ trợ cho con. So it's interesting because my two sons are very different. The oldest is very quick, fast, organized, excellent student. The youngest, I had to learn to listen to him attentively. Well, to both of them. If you want to stay connected to your children when they are teenagers, that they're always in bad mood and they are fighting with parents, is when we parents need to listen more and tell them that we are there for them. Tôi có hai đứa hoàn toàn khác biệt. Em bé con lớn thì rất là nhanh nhẹn, thông minh, rất là
ngăn nắp và học giỏi con nhỏ thì thực sự là tôi phải lắng nghe con rất là kỹ, rất là kiên nhẫn và nhiều. Đặc biệt tôi học được rằng ở cái tuổi teen á, thì các con lúc nào cũng giận dữ, cũng muốn giống như là cự lộn gây gổ với ba mẹ. Cho nên thực sự là tôi phải rất là cố gắng để lúc nào cũng nói với con rằng là ba mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh con. So, my youngest son taught me to be sensitive to his differences. And we, sometimes when parents have children with differences, we think they are, that don't match our expectations. We feel that they might be something wrong with them, and we try to push them. But my son taught me that what I needed to do was to find what were his strengths and support those strengths. Thì con trai thứ hai đã dạy tôi như thế này, có nghĩa là chúng ta có thể có nhiều con và có sự khác biệt, và khi cái đứa con khác biệt của mình có thể sẽ không có giống như những cái điều mình kỳ vọng. Tuy nhiên, và những cái phụ huynh giống như bản thân tôi, có khi mình sẽ giống như là thúc đẩy, mình rất là tạo cái áp lực cho con. Nhưng mà dần dà tôi hiểu rằng là những cái điều mà tôi cần á, là phải tìm ra những cái thế mạnh của con, và từ đó sẽ hỗ trợ những cái thế mạnh để các con học và phát triển. So now Emilio, that's my son's name, he is very happy and successful in college because he went to culinary arts. We found that his strengths are creativity, and he loves cooking, and he loves community. And we found a career pathway where he could do all those things. And he is flourishing despite any difficulties that he has had before. Hiện tại thì con trai thứ hai của tôi, thực sự con rất là hạnh phúc và tỏa sáng ở trong cái trường đại học của mình, bởi vì chúng tôi cuối cùng là tìm ra được những cái thế mạnh của con liên quan tới lĩnh vực nghệ thuật, nấu ăn, và con rất là thích những cái làm việc cộng đồng. Thì những cái điều mà con học ở trong trường hiện tại đáp ứng được những cái sở thích và cái thế mạnh của con. But in this process of having two boys going through the school system, and one with some important differences and particular needs, I, as a mother, I needed support. So it's not only children who need support. We parents, especially if we are immigrant parents, need support. And I benefited a lot from relatives in Mexico, but also friends and teachers in the US that knew the system and knew resources. Thì có hai con đi theo hai cái hệ thống trường học khác nhau, có những cái khả năng đặc biệt khác nhau. Thì bản thân tôi là mẹ cần sự hỗ trợ và học hỏi rất là nhiều. Đặc biệt là một cái người mẹ nhập cư đó, thì tôi càng cần sự hỗ trợ nhiều hơn. Sự hỗ trợ đó từ người thân bạn bè ở trong nước, lẫn những cái người bạn bè và những cái người làm việc chung ở đây. Yeah. So especially my friends were very important because they knew the system and explained it to me when my boys were younger, and then what had to happen, what I had to put attention as a mother, where could I look for help and support, and if they had children that were older, that was also very helpful because I could anticipate what was coming and how I need to prepare.
Đặc biệt là cái hệ thống bạn bè của tôi rất là quan trọng. Những cái người bạn bè này họ hỗ trợ và hướng dẫn cho tôi rất là nhiều. Ví dụ như những người bạn bè có con cùng trang lứa, họ sẽ giúp tôi biết được là cái nguồn thông tin tài nguyên tìm ở đâu, chuyện gì sẽ xảy ra ở trường của con của tôi, để mà tôi hỗ trợ nhiều hơn. Và những bạn bè có con lớn hơn thì sẽ hỗ trợ cho tôi bằng cách là tôi có những cái viễn ảnh và cái tầm nhìn xa hơn, là tương lai sẽ xảy ra cho con tôi ở những cái bước như thế nào để tôi chuẩn bị tốt. And now also friends teach me how to use technology, right? To communicate, to have online communities or through WhatsApp where I can have information that it's very important for me or for when my boys were in school, and I could be there present with them. Having teenage, I'm sorry, Lien, go ahead. Bạn bè cũng chỉ cho tôi rất là nhiều điều khác nữa, ví dụ như là học những cái kỹ thuật mới, làm thế nào để có thể vẫn giao tiếp với các con hoặc là với những cái đối tác khác, những người khác qua online hoặc là thực tế, dùng WhatsApp là cái phần mềm để mà có thể nói chuyện với nhau giống như nhắn tin trong cái group chat á, rồi biết được những cái thông tin cập nhật, làm thế nào để mà tôi vẫn có thể là hiện diện và vẫn có thể tiếp cận với các con mình. Having teenagers, it's very challenging because they are trying to become independent emotionally and socially, but they also are vulnerable and they need us parents. And I think that when we are immigrant parents, it's hard to understand how the American youth works, but we have to learn so the children, our children, can come to us and we keep that connection that is very important, even when they are teenagers, or even more when they are teenagers. Và tôi hiểu rằng là mẹ của các con mà tuổi teen á, nó rất là khó, đặc biệt là các con bây giờ rất là mong muốn tự lập từ mặt xã hội lẫn tình cảm. Tuy nhiên các con là một cái đối tượng rất là dễ bị tổn thương, và tôi biết là cần phải có sự hỗ trợ của ba mẹ, nhất là khi các con ở tuổi teen. Tôi biết là ba mẹ cần phải học hỏi thêm để mà hiểu được các con như thế nào, tuổi trẻ như thế nào ở Mỹ, bởi vì mình là người nhập cư, mình phải giống như học mới biết được cái cách của các bạn trẻ ở đây như thế nào. So to almost finish the presentation, we have to know that there are many resources at school to support us parents. We can have the parent-teacher conferences. I didn't like them because they were at night, at the end of my day when I was very tired after working. But I always tried to go and I always went because my children could see that I cared about their schoolwork, and the teachers met me and could tell me what kind of work I needed to do with my sons to keep helping them. Và tôi biết là ở nhiều cái tài nguyên và thông tin ở trường học rất là nhiều, đặc biệt là những cái cuộc họp phụ huynh với thầy cô giáo thường là diễn ra vào buổi tối. Thường là tôi rất là mệt, cũng không có thích lắm đâu, nhưng mà cố gắng bằng mọi cách sẽ đến họp để biết được là các con mình học như thế nào. Phụ huynh, thầy cô giáo sẽ thông báo những cái điều học sinh ở trong trường, và đặc biệt là các con thấy rằng tôi quan tâm tới cái chuyện học của con. And then with Emilio, I learned that I could talk to the principal if there was a problem. There's assistant principals. There are community of family liaisons that help families and give them information about cultural events, resources in the community, medical services. For teenagers, academic teens are important because
academic deans and guidance counselors because they help them see the path to college. Ngoài ra tôi còn có cơ hội nói chuyện với hiệu trưởng, người phụ tá của hiệu trưởng, hiệu phó và những cái đội ngũ, ví dụ như những cái người liên kết và nhà trường với lại phụ huynh và đặc biệt là cái tổ những cái người mà phụ trách mà hướng dẫn các em học những cái môn nào để mà các em có thể tốt nghiệp theo cái cách nào. And finally, I learned that they have good teams of psychologists and social workers that were also very helpful when we were very stressed out or my children need to talk to someone. It was important for them to know that they had those resources at school. They didn't have to come to me all the time, but they had adults that they could go to and talk. And that's very important that they know. Tôi còn học được là ở trường có những cái chuyên viên tư vấn về mặt tâm lý và nhiều cái người sự social worker để hỗ trợ. Nếu con có vấn đề gì có thể đến trực tiếp để nói chuyện với các nhân viên này nếu các con không có thoải mái tâm sự với tôi. There are also resources for first generation students in high schools. Every year they have to do specific things so they can start building that path to college. Ngoài ra có những cái nguồn tài nguyên cho các em học sinh mà là cái thế hệ thứ nhất có thể vào trường đại học ở Mỹ. Mỗi năm thì sẽ có những cái thông tin và cái nguồn tài nguyên khác nhau để hỗ trợ cho các em làm thế nào để mà các em có thể chuẩn bị vào trường đại học. These two images are examples of projects, resources that my students at the university, Latino students, did for other Latino students in high school. So college students design these resources for high school students to start doing a path, and Latino students helped Latino students. So the elders told the younger, this is what you have to do to go to college. Và đây là hai cái bức hình nói những cái đề tài mà các em học sinh của tôi ở trường đại học các em nói tiếng Tây Ban Nha và có những cái đề tài với cách hướng dẫn để giúp cho các em học sinh cùng nói tiếng Tây Ban Nha ở trường trung học để các em có thể chuẩn bị vào đại học. I can share these resources if you want to see the model to, for your community. Maybe this can be helpful as well. Tôi có thể chia sẻ cái mô hình này để mà cộng đồng của mình nếu mà thấy lợi ích thì vẫn có tôi sẵn sàng chia sẻ. And finally, if we need something as parents, but we can't find it, we can ask teachers and school administration. I have learned that they have many resources. They have workshops on technology, workshops on academic expectations, information about testing, resources for children with special accommodations and needs, again, behavioral and mental health support, and academic advising. Ngoài ra phụ huynh nếu mà thiếu hoặc là mong muốn biết cái điều gì đó thì đừng ngần ngại hỏi thầy cô giáo hoặc là nhân viên trong trường. Thì bản thân tôi phát hiện ở trường có rất là nhiều cái buổi huấn luyện hoặc là cung cấp thông tin khác nhau để hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Vấn đề học hành của con ở cái mức độ nào thì là đúng theo cái chuẩn, hoặc là những cái workshop dành cho các em học sinh có giáo dục đặc biệt, và nhiều cái thông tin khác nữa. And this is all what I have right now, but I will be happy to hear any questions or comments. Thank you very much. Mình kết thúc cái buổi nói chuyện thông tin rồi, nhưng mà anh chị sẽ sẵn sàng chia sẻ những cái kinh nghiệm và câu hỏi ạ. I see interesting comments on the chat.
If anybody wants to comment, I see that there's some similar values between Latinos and Vietnamese, that we are taught not to challenge teachers. American kids are rude, very different way of behaving, that I understand that we perceive as rude, and some of them are rude. But I think that children in any community can be rude and challenging. Hi, may I have a question, please? Sure. Duyên Hà nói tiếng Anh, Duyên dịch thành tiếng Việt giùm Hà nha Duyên. Dạ. I thank you so much for coming in today. Your theory to work with the school and the theory to work with your children is really what I always hope to follow. So I have one question. In the way you work with your two sons, how can you show to them that you listen to them? I know that your advice is we should listen to them, but my question is, how can we show them we listen to them and we understand them? Very good question. So it's a good question. Let's say that they came home with a face, right? Where something, I can see that something was wrong. And I could say, how was your day? Or I see that, there's something wrong. And if they say, yeah, well, but it doesn't matter, I don't want to talk, I would say, well, I'm here for you. Anytime you want to talk, I'm happy to listen, right? My first impulse always was to start talking. Oh, what happened? Tell me, I see you're sad if you don't talk. Or if they come and tell me something, I met a girl, I would jump to give my opinion, my perspective, my advice, but they were not asking me to do that. So I learned to say, do you want me to tell you what I think, or do you just want me to listen to you? And they would say, I just want you to listen. And I would listen. If there was something that I wanted to say, I waited at other moment or another day, and I would say, I listened, I heard what you said. I appreciate very much that you share this with me. And I was thinking that I would like to share something with you too. I mean, can we have a conversation? Something like that, but always asking if they want our opinion, thanking them for sharing, appreciating it, saying that it's very important for us because we want them to trust us. We love them. So that's the message all the time, even when they get upset or they seem rude. Usually it's because they are hurting in some way. If I got upset, it didn't help. If I just back out and say, I understand you're upset, I'm here for you, that was helpful. Thank you. Hà quay cho Duyên dịch xong rồi Hà hỏi tiếp Duyên ơi. Dạ. I wait for Duyên to translate it. Câu hỏi của chị Hà là cảm ơn chị. Bà có 2 đứa con thì bà làm thế nào để mà biểu hiện cho con biết, cũng như làm cho con biết là mình lắng nghe con, cũng như là mình hiểu con đó. Thì cái câu trả lời rằng thực ra một cái câu trả lời rất là hay, câu hỏi đó hay. Khi mà về nhà chẳng hạn con mình nó giận dữ, nó không có một cái ngày vui vẻ, thì thường là tôi sẽ mở đầu là cái ngày của con như thế nào,
rồi để cho đợi cho con trả lời. Nếu mà con không có muốn trả lời hoặc là con trả lời ít thôi á, thì tôi cũng sẽ đợi vào một cái dịp khác, một cái ngày, một cái khoảnh khắc khác để mà tôi có thể hỏi tiếp. Nhưng mà thường là tôi sẽ áp dụng như thế này. Tôi sẽ cảm ơn là con nói chuyện với tôi, và tôi hỏi trước là con có muốn là mẹ sẽ lắng nghe hay là góp ý hay là đưa ra những cái lời khuyên. Bởi vì mình phụ nữ mình hay đưa ra cái ý kiến rồi khuyên con cái này cái nọ, nhưng mà tôi sẽ hỏi ý kiến của con trước, rồi sau đó thì để cho con trả lời. Có khi con hơi bực dọc, không có ngoan, không có nói suôn sẻ, nhưng mà tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe và làm theo cái ý của con. Có nghĩa là một là mẹ chỉ lắng nghe thôi, hai là mẹ góp ý thì tùy theo ý của con. Có nghĩa là tôi sẽ làm theo cái cách mà con muốn, và tôi biểu hiện là tôi lúc nào cũng lắng nghe con. Dạ. Thank you so much for giving us that very helpful advice. Because like you say, many of us, we always forgot that, we always think like we know. So we always think like we can advise them. But many times, like they, at that moment, they would not listen to us. So thank you so much. So my second question I have in mind is, from time to time, of course, your son will have a good friend. Sometimes they have a friend who we think is not so good. So I don't want to say bad friends, but who we think is not so good. So what can we do at that moment? How can we help our kid, to stay away from the source or the environment or the community or the friends who we think is not prefer, who we not prefer them to hang around with. So that's my question. Lien, do you want to translate that? Dạ, cảm ơn chị Hà. Chị Hà thực sự là cảm ơn bà có cái câu trả lời là mình là phụ nữ thì có khi mẹ thì sẽ lắng nghe cái nguyện vọng của con, thay vì phải đưa ra những cái góp ý đâu này nọ mà không có đúng ý ngay cái thời điểm đó. Câu hỏi thứ hai là cái người bạn nào theo bà là một cái người bạn không có tốt đối với con của mình, và làm thế nào để mà mình có thể giúp đỡ cho con có thể tránh và không có tiếp xúc nhiều với những người bạn không có tốt đó nữa. It's a hard question. Well, I think that the first thing I won't do is to criticize the friend. Once you criticize the friend or the girlfriend or the boyfriend, that's the perfect recipe for them to go with them. So I won't do that. I would try to maybe invite them home and know them a little bit better, and see if I have reasons to be concerned. And I would ask, what do you think about, this person? I think I always started with something positive. I really like this and that, right? And then I would say, but I was just concerned about this. What do you think? It seems to me that could be something that could be not good for you. But what do you think? Thank you. Tôi thì cái câu hỏi của chị khó quá, nhưng mà có lẽ điều đầu tiên là tôi sẽ không có chỉ trích cái người bạn mà con đang chơi đó, bởi vì càng chỉ trích thì có thể cái khả năng là con làm ngược lại, con sẽ thích và có bênh vực, cũng như là càng chơi thân hơn với cái người bạn đó. Cái cách tôi làm có thể là sẽ tìm hiểu rõ hơn về cái người bạn này, có thể mời bạn đến nhà hoặc là một cái dịp nào đó
tìm hiểu cái người bạn của con và hiểu được cái người đó hơn một chút xíu. Thường cái cách tôi nhìn là hơi tích cực, có nghĩa là tôi sẽ nêu ra những cái điểm tốt của người bạn đó, và bên cạnh cũng có những cái điểm mà khuyết điểm hoặc là không tốt của người bạn của con mình, và từ đó tôi sẽ chia sẻ với con rằng cái người bạn này có vẻ là hơi lo lắng về những cái điểm này, mẹ thì nghĩ như vậy, con thì nghĩ như thế nào. And then I would pray for them to be safe. I think that parents do a lot of praying. It's inevitable that our children are going to go out with people that we get concerned about. But I think that the message is whatever they decide to do, and if they get in trouble, we are there for them. If they know that my mother is going to get upset, or she's going to yell at me, or I'm going to get punished, they're not going to stop doing what they're doing. They're not going to tell us. And I think that that is going to put them more at risk. Yeah. Và ngoài ra cái điều thứ hai là tôi sẽ cầu nguyện. Thực sự là mình mẹ hay cầu nguyện lắm. Rất là rõ ràng là khi con mình chơi với những cái phần tử bạn mà không có tốt á, thì thực sự rất là nguy hiểm cho con về nhiều mặt lắm. Và nếu mà mình càng la, mình càng mắng thì có thể là sẽ là một cái phản ứng ngược, thì các con có lại càng đi chơi với cái phần tử đó nữa. May I ask the last question? I'm so sorry. I have so many questions. I wish I can answer all. I can ask all of the questions I have in my brain. But my last question is, thank you. So I honestly I never have those questions answered and you answer all my questions very clear and very helpful. So my last question is, as the mother, there would be a moment. There could be a moment you screaming inside, so angry, so worried to our kid, with the kid about what they did. What advice you give to us at that moment? What can we do to survive? Because the mother job is a non-stopping job. This is not a job. I always say, if it is a job, I quit a long time ago. But it is not a job. So at that moment, what can we do so we can survive another day? Can I translate for the question? Sure. Yeah, cảm ơn chị Hà rất là nhiều câu hỏi này. Thực sự là cái câu hỏi rất là áp dụng ngay cả với em và nhiều phụ nữ khác nữa. Là mẹ thì có khi mình rất là giận mà mình cảm thấy la hét ở trong lòng và rất là điên luôn á, mình giận mà mình lo lắng vô cùng. Mình muốn nạt cho con mình tại vì những cái điều mà con làm sai chẳng hạn. Thì tại cái thời điểm đó thì người mẹ cần phải làm cái gì để mà mình có thể vượt qua cái sự lo lắng, tức giận và cái cảm giác khủng hoảng trong cái lúc mà mình rất là điên như vậy. Yeah. So I think that it's important to recognize two things. First of all, how much we love our children, and that anything that could happen to them would be incredibly painful for us, and we want to protect them against anything, any scratch, right? Anything. But we can't, right? And they're going to get hurt. We were children and we got hurt and we survived. And we learned the lesson. So that's inevitable. And I think that it's really hard for parents to understand that that's part of life and that's part of what is supposed to happen. Lien?
Tôi nghĩ là sẽ có hai điều rất là quan trọng phụ huynh mình cần phải nhận ra là thứ nhất là thực sự mình rất là yêu thương con mình, yêu rất là nhiều. Những cái điều gì mà xảy ra với con, nếu mà nó bị sai đi nữa thì có thể làm cho mình rất là đau lòng lắm. Và mình lúc nào cũng muốn bảo vệ cho con mình hết, không có muốn cho con bị tổn thương, bị hại, thậm chí một cái vết nhỏ thì mình cũng rất là muốn bảo vệ. Nhưng mà thực tế rằng là các con cũng sẽ bị tổn thương, và cái tổn thương này nó sẽ qua đi, và đó là những cái điều mà con cần phải tồn tại, là một phần của cuộc sống. So what I do with my boys is to, when they do something that concerns me or scares me, I tell them, you know, Emilio or Mark, when this happens, it concerns me, it scares me. For example, if they go out at night, that they were very good and they almost never went out too late. But I would say, you know how I am. I worry all the time. So when you go out this late, I just get very concerned. Can you help me with it? Can you give me some reassurance? So they would say, oh, don't worry, Mama. I do 1, 2, 3. And then I'm like, okay, I know what's going on, right? Or I explain them, Emilio, what you see is not necessarily anger. I'm not angry at you. I'm just really concerned that something can happen to you. I love you with all my heart. I would die if something happens to you. So, and I would say, I'm just being vulnerable here. I'm telling you the truth. I know that you're going to go out with your friends. I know you're going to have girlfriends or boyfriends or whatever you decide. I just want you to be safe. So just reassure me. Let me know that you are responsible, capable of taking care of yourself. So, because I think that they need to learn also to be responsible and to take care of themselves and to be safe. So that's the way I talk to them. Và cái thứ hai là tôi sẽ nói với con của mình là thực sự là những cái điều mà tôi lo lắng về con, ví dụ như là con đi ra ngoài buổi tối mà trễ chẳng hạn, cái tật tôi lo dữ lắm, cho nên tôi sẽ nói là mẹ rất là lo, và con đi ra ngoài như vậy thì con phải chắc chắn là con làm những cái điều gì được an toàn. Yeah. Who are you talking to? Oh, I'm at the meeting. Với con rằng là khi mà tôi giận dữ như vậy, thực ra không phải là giận bản thân con. Cái phản ứng của mẹ như vậy là do lo lắng và rất là lo cho con. Mẹ cảm thấy rất là dễ bị lo lắng và tổn thương nếu mà cái gì đó xảy ra đến với các con của mình. Lúc nào mẹ cũng muốn con an toàn, và con muốn nên nói và chắc với mẹ rằng là con là người có trách nhiệm và có thể tự lo cho bản thân an toàn. Thường là tôi sẽ nói như vậy. I just want to finish saying that in my case, watching my boys grow has been an immense joy, but it has also come with immense sadness for me, because I adore them. And in this country, they leave so early, right? So we mothers, have to let them go. And that's really sad and really hard. So I cry pretty often. I don't hold it. I have moments where I cry and I feel so sad about it, and I let myself feel it. And that's the only way I can process the fact that, I'm seeing life happening. My parents so
life happening when I was growing up and I left Mexico. So it's, you know, I'm 56 and I can that, you know, life it's a hard journey. It's a hard journey. So we have to deal with happiness, sadness, grief, loss, and joy, because it's going to come all together, right? Dạ thì trong trường hợp con nuôi con lớn, hai đứa con trai của mình có rất là nhiều niềm vui, bên cạnh đó cũng nhiều nỗi buồn nhiều lắm. Thì ở Mỹ á, thì thực sự là các con rời khỏi tổ ấm rất là sớm, và cái điều này làm tôi rất là đau lòng. Rất là nhiều lúc tôi khóc một mình, và thực sự không có kiềm chế được thì tôi cứ để cho bản thân mình khóc và hiểu được cái cảm giác mà bị mất mát một con sớm như vậy như thế nào. Và tôi 56 tuổi rồi, khi mà lớn lên mẹ tôi nuôi rồi tôi cũng bỏ gia đình đi qua Mỹ sống, thì tôi mới cảm nhận rằng thực ra cái cuộc sống nó phải diễn ra như vậy, và cuộc sống thực sự nó sẽ không bao giờ mà chỉ có vui không, mà có những cái nỗi buồn mất mát và những cái niềm vui kèm theo nữa. The last thing about this, and then I'm going to go and answer Owen's question, is that when children grow and go, it's also a very good opportunity to come back to us and to remember what we like to do. Because we give so much to our children, and then when they go, is so empty. But it's an important exercise that we go back to ourselves and say, well, how can I take care of myself? Do I want to learn music? I'm learning guitar now. Do I want to learn a new language? Do I want to engage with the community? Do I want to travel? So that is very important. And children see that example. And they say, wow, my mother it's, you know, growing, is doing fun stuff. And they really like to see that. Và một điều nữa tôi muốn chia sẻ rằng là khi mà các con mình lớn và ra khỏi tàu ấm rồi á, thì cũng là một cái cơ hội và thời điểm mình nhìn lại bản thân của mình đã thực sự đã hy sinh và dành thời gian cho con rất là nhiều, và đến cái thời điểm mình nhìn lại bản thân mình cần làm cái gì đó để mà mình dành thời gian cho bản thân hơn một chút xíu. Ví dụ hiện tại tôi học thêm guitar, hoặc là có thể mình thích là làm thiện nguyện trong cộng đồng, hoặc là đi du lịch, làm cái gì đó mà vui vẻ mà cho bản thân, thì các con sẽ thấy đó là một cái tấm gương. Các con rất là vui và cảm thấy rất là biết ơn bởi vì ba mẹ của mình đang sống và cũng vui vẻ và cũng hạnh phúc. Thank you. So thank you, us for the questions. I enjoy them very much. Dạ, cảm ơn chị Hà. Thank you for answering all of my questions. Thank you so much. Yeah. I'm going to answer now Owen's question. One is, how do you balance? Oh no, I'm sorry. Can you please share your experience advocating for your sons with epilepsy? Wonder if you encounter any challenges working with the school team. And then I'm going to talk about the cultural questions on. So I encounter many challenges when my son was diagnosed with epilepsy. And the first one was stigma. He was so afraid of what other children could say about him. But everybody was really good. And what I found out is that many other mothers and teachers had children with similar diagnosis. I'm sure that many children are not diagnosed properly
And that's very hard for everybody. Dạ, câu hỏi của chị Oanh rằng bà có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm mà làm việc với nhà trường cũng như cái khó khăn nào mà bà đối mặt khi mà biện hộ cho con mình hay không? Thì tôi có rất là nhiều cái khó khăn trong cái quá trình hỗ trợ và làm việc cho con mình trong trường học. Thực ra cái đầu tiên, cái khó khăn đầu tiên là tôi gặp phải là những cái stigma, là những cái quan niệm mà rất là sợ hãi về những cái để chẩn đoán bệnh tật đó. Thì lúc mà khi mới chẩn đoán thì tôi rất là con của mình cũng, bản thân tôi rất là sợ là không biết những học sinh khác hoặc là những người khác sẽ nói về con mình như thế nào. Tuy nhiên tôi khi mà tìm hiểu những cái nhóm phụ huynh cũng như là các con có những cái chẩn đoán tương tự như con đó, thì tôi thấy rằng có rất là nhiều em có những cái hội chứng tương tự nhưng mà không được chẩn đoán đúng hoặc là đúng thời điểm. So that was the first challenge, and we helped Emilio to talk about it, and he became vocal in school about it, and I became also vocal with my peers, my friends. So we did not make of epilepsy a problem or something that you don't talk about. We talked about it, and that was very helpful. Of course, Emilio was scared, and I always listened to him and reassured him that he was going to be okay. Và cái cách mà tôi đối diện với cái thử thách này là tôi coi cái chứng động kinh không phải là một cái điều tối kỵ mà không có đề cập đến, và bản thân tôi sẽ giúp cho con có thể nói đến cái chứng động kinh, nói ra những cái hội chứng của mình với các bạn, với trường, với thầy cô. Bản thân tôi cũng nói về cái hội chứng này với những cái người bạn bè, đồng nghiệp của mình. And with the school, we brought the diagnosis, and they help us with an IIP, an individualized educational plan, where they wrote all the accommodations that the doctor, the neurologist, suggested for Emilio. So it was teamwork. It was a neurologist and the school and family and friends. Và trường đã hỗ trợ cho con bằng cái kế hoạch học tập IEP, trong đó họ đưa ra những cái điều hỗ trợ cho con của tôi với sự kết hợp trong cái đội ngũ, trong đó có bác sĩ thần kinh, các đội ngũ thầy cô giáo trong trường và gia đình. Sometimes teachers were rigid and they didn't accommodate enough. And we had to work a lot with Emilio also at home, making sure that he was doing his homework every day and trying to help him as much as we could. But we also had to let him take responsibility for it. So it was, some days we checked, other days we didn't. Sometimes the teacher would let us know Emilio is missing homework, so we will press him again. And it was that dance throughout, high school. Có khi thì nhà trường không có cung cấp hỗ trợ đầy đủ và đúng theo cái cần thiết của con. Tuy nhiên tôi cố gắng làm bảo đảm con hoàn thành homework mỗi ngày, cố gắng hỗ trợ cho con càng nhiều càng tốt, và cũng để cho con có những cái trách nhiệm để hoàn thành công việc của mình tại trường. And did I answer enough that question? Okay, so now let's go to the questions about culture, right?
So it says, any tips for parents to effectively advocate while maintaining your own cultural values? How do you balance the dance between American cultures and Mexican cultures? How do you decide how to keep and what not to keep? I like this question very much. Well, research says that the best thing to do for children is to keep home languages and connections with the community of origin. So that is not going to be harmful. On the contrary, it's very important because it gives the child a sense of belonging and protection. What, I'm sorry, Duyen. Yeah, thank you. Chị Quan có đặt một cái câu hỏi là làm thế nào mà bà có thể giữ được một cái cân bằng giữa văn hóa Mỹ cũng như là văn hóa của người Mexico, và làm thế nào để mà quyết định là mình sẽ giữ cái nền văn hóa nào nhiều hơn, cái nào mà mình giữ, cái nào mình không có giữ. Thì nghiên cứu cho thấy rằng cái cách tốt nhất là có thể mình giúp cho các con giữ cái nền văn hóa của bản thân sắc tộc của mình, của nhà của mình, và vẫn giữ cái sự kết nối với cộng đồng của dân tộc mình, và không hề có một cái sự tổn hại nào trong cái việc giữ vững cái nền văn hóa cũng như là cái ngôn ngữ này cả. Và mình làm như vậy sẽ tạo ra một cái cảm giác là các con có thể có thêm cái sự bảo vệ cũng như là cái cảm giác mình thuộc về cái cộng đồng của mình. What is harmful is discrimination. That is the problem. Not home cultures, not our languages, is discrimination. That is what many parents want to protect children from, and they say, don't speak our home language, speak English. They don't want their children to be discriminated. Thank you. Cái mà có hại và tổn thương đó là một cái sự phân biệt chủng tộc. Thực ra phụ huynh họ không phải là không muốn cho con mình nói tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ, nhưng mà họ muốn cho con nói tiếng Anh, không có nói ngôn ngữ mẹ đẻ, bởi vì họ muốn bảo vệ cho các con không có bị phân biệt chủng tộc. And it's very hard for children to feel discriminated, and it's very painful for parents to see that happening. But, you know, the important thing is to keep reassuring our children that it's an asset. It's a good thing to speak our language. It's going to give them a lot of opportunities, first of all, to keep those loving connections and identity that are so important. And then, of course, it's going to have some professional benefits in their futures. Thực sự là nhắc lại một lần nữa, cái phân biệt chủng tộc mới là một cái điều rất là có hại, chứ không phải là giữ cái ngôn ngữ cũng như là cái nền văn hóa mình là điều có hại, mà cái việc giữ cái bản sắc văn hóa và ngôn ngữ là điều rất là tốt, đặc biệt là tạo cho cơ hội của các con rất là nhiều cho cái việc làm và nhiều thứ sau này. Cái điều quan trọng mình giữ cái bản sắc đó thì mình sẽ giúp cho các con kết nối được cái tình yêu thương, kết nối được với lại gia đình, với lại cái cộng đồng. Và thứ hai là các con có thể xác định được cái nguồn gốc, cái nhận dạng đó, là các con là ai, xuất nguồn từ đâu. Now the children grow up in an American culture. So going to the question of the balance between both cultures, I think that that balance can change over time. Sometimes my children spoke more Spanish when they were little
than English, and they were switching, and then it's kind of ups and downs in using the home language. Sometimes they get more interested in the Mexican culture, sometimes they get more interested in some things with the American culture. Và cái nói về cái sự cân bằng giữa cái việc sử dụng ngôn ngữ cũng như là giữ gìn cái bản sắc văn hóa đó, thực ra nó thay đổi theo thời gian. Lúc nhỏ thì con tôi có vẻ nói tiếng Mễ nhiều hơn và nghiêng về cái văn hóa của Mexico nhiều hơn. Khi mà các con lớn thì các con có vẻ nói tiếng Anh nhiều hơn và thích thú với văn hóa của Mỹ nhiều hơn. Thực ra nó thay đổi lên xuống theo thời gian. What I've done is to transmit pride of being Mexican. Mexico is a beautiful country, and I always have showed them how much I love Mexico, how proud I am of being Mexican, although I'm also American because I was born in the US, but I don't identify with all those values. I grew up in Mexico and I came here as an adult. And Mark and Emilio are more, their life is here, their friends are here, but they love Mexico. They love my parents. They speak Spanish. And I'm going to tell you an anecdote again with Emilio. Dạ, thì bản thân tôi cảm thấy là lúc nào cũng cố gắng là làm một cái hình mẫu. Tôi rất là tự hào mình xuất thân từ Mexico, mặc dù sinh ra ở Mỹ nhưng mà tôi lớn lên ở Mexico, sinh trưởng và trưởng thành, sau đó mới quay lại Mỹ làm việc. Thì tôi có một cái niềm tự hào đó. Và con của tôi thì cũng có nói tiếng Mễ và cũng yêu thương ba mẹ của tôi. Nhà tôi sẽ nói tiếp về vấn đề này. So Emilio, he struggled to speak. It was a very expressive baby, but the words were a little bit difficult for him. And at some point, Spanish was very not difficult for him, but he felt more comfortable talking in English. But he went to college. I also have to say they had very bad Spanish teachers at school. Some of them were good, but others were not good. And they were intimidating. And Emilio particularly became insecure of his Spanish. Do you want me to stop there? Dạ, nói về con trai nhỏ của tôi, con trai trẻ thì con có việc khó khăn trong việc nói, tức là diễn đạt cái lời nói của mình. Con nói tiếng Anh thì dễ và giỏi hơn tiếng Spanish. Khi mà vào học đại học, con có một thầy giáo nói dạy tiếng Mexico không có giỏi lắm. Và từ đó thì khi mà con học trong lớp đó thì con cảm thấy bất an khi mà nói tiếng Tây Ban Nha. And so when he went to college, he was speaking much more English than Spanish. But I had planted the seed, and this is the important thing, about Mexican culture and food and family and community. So he went to work to a Mexican restaurant. He's studying culinary arts. He wants to be a chef. And he found a job at a Mexican restaurant. And now he is amazing with his Spanish. He talks so much Spanish and he learned so much about Mexican cooking. Dạ, khi mà con học vào đại học thì con nói tiếng Anh thực ra nhiều hơn. Nhưng mà tôi tạo điều kiện cho con quay trở lại sử dụng ngôn ngữ cũng như văn hóa của người Mexican bằng cách là tìm cho con cái việc làm ở cái nhà hàng của người Mễ. Con rất là thích học để trở thành đầu bếp nữa.
Cho nên tất cả những cái yếu tố yêu thích đó giúp cho con trở nên là rất là thích cái văn hóa của người Mexico và lại nói tiếng Mễ rất là giỏi. So I think for me the key has been to plant the seed of love for my country of origin, love for my family, use Spanish all the time with them, always. There was no option for me. With me was Spanish. They could talk to me a little bit in English. I would model back in Spanish, but they knew that they had to communicate with me in Spanish. And then just teach them and enjoy, bring them to Mexico and enjoy as much as we could being there, always telling them how interesting is the Aztec culture and history and music. So I always try to teach them that kind of things. Bản thân tôi thấy cái điều mà tôi hay làm thường xuyên nhất là gieo cái hạt tình yêu về tình yêu đất nước, văn hóa và ngôn ngữ cho con của mình. Khi mà giao tiếp tôi chỉ nói toàn là tiếng Spanish mà thôi. Các con không có chọn lựa nào khác. Nếu mà trả lời lại mẹ thì có thể nói bằng tiếng Anh, nhưng mà tôi vẫn nói bằng tiếng Spanish. Và tôi có thể mang con đến nước Mexico và cho con có những cái thời gian vui ở đó, lúc nào nói về văn hóa, lịch sử và những cái điều tốt đẹp của nước Mexico. But in terms of, that's culture, but for example, in terms of values, I always taught them respect. I respect for my parents, for older people, for their teachers, for myself. I could be a very, understanding mother and listening and everything, but there has to be respect from both sides. So that's a very kind of Mexican value also in terms of family, right? So they saw me very engaged with my parents, even from far away, and with friends and a lot of social moments. So they learned that. They learned to socialize, to say hello to their teachers. Their teachers were really surprised that those two children say hello to them because American children are not, educated that way. So Yeah, giá trị mà tôi dạy cho con là không thể thiếu là cái lòng tôn trọng người khác, người lớn. Ba mẹ của tôi, thầy cô giáo, mặc dù tôi là người mẹ hiểu chuyện, rất là ngọt ngào, dễ chịu, nhưng mà các con phải tôn trọng tôi và tôi tôn trọng con mình. Tôi dạy con có thể nói chuyện với ông bà dù ở xa. Có những cái dịp mà xã hội mà giao tiếp thì cũng sẽ dạy con cái cách chào hỏi. Tôi dạy con là gặp thầy cô giáo phải chào. Thì nhiều thầy cô ngạc nhiên, bởi vì thực sự là các thầy cô giáo có khi là các học trò gặp các thầy cô giáo không có chào, nhưng mà con tôi là phải chào thầy cô giáo. Oh, and let me know if you have more questions or any other person in the audience. If nobody asking question, can I ask a question again? I have another question. So I like to ask a question about the school and you to work with the school. So my question is, I understand that as a parent, we have to support the school. I really like your sentence. The teacher have the authorize, but we have the voice. So we should put our voice in the process. My question is, what could be the best way to create the connection between the school, you and your son? Should we let them know that we work very close to the teacher, so you don't fool around with that? I know what you do in school. Or
we should keep it in secret, you know, No, because that is a no very secrets, no sensitive secrets. process. No, and let me say something. Teachers have to do a lot of work now that the student body is more than diverse than ever. Teachers have to learn how to connect and respect families from different cultures. It's not only our job, it's their job. So that's very important. And no secrets with the children. You know, if you follow school policies, usually they want you at school. So your children would know, my mom is at school, going to parent-teacher conference, to this event. So that's expected. If you do it, you don't need to hide anything. So that's, I think that's a good, that's the way to do it. Thank you. Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị Hà là chị nói là ở trường thì cô giáo sẽ có những cái thẩm quyền của cô, nhưng mà phụ huynh cũng sẽ có những cái quyền và và cái tầm quan trọng của cái lời nói của mình. Cái cách nào tốt nhất để mà phụ huynh có thể có những cái gắn kết giữa trường học, phụ huynh và các con học sinh, cần phải giống như là công khai nói cho các con biết, hay là có khi nào mình che một chút xíu là mình có những cái giao tiếp mật thiết với cô giáo, con làm cái gì ở trường thì mẹ cũng sẽ biết. Thì câu trả lời là thực sự là hiện tại thầy cô giáo ở trong trường rất là bận rộn và rất là nhiều điều để làm. Các em học sinh thì rất là đa dạng từ nhiều sắc dân khác nhau, cho nên thầy cô giáo sẽ có cái nhiệm vụ là tôn trọng những cái nền văn hóa và sự đa dạng đó của các em, và cái lời khuyên là sẽ không có một cái bí mật nào cả trong cái mối quan hệ gắn kết giữa phụ huynh và thầy cô giáo, bởi vì nói chung là không có một cái bí mật mà sẽ có những cái công khai. Ví dụ như mẹ đến mẹ họp với thầy cô giáo nói những cái chuyện gì thì các con cũng sẽ biết, chứ mình cũng không có giấu để làm gì. Yeah. Thank you. One more thing about that question. I encounter many instances, again, with Emilio, where the teacher would say, Emilio ABC did this and that, or he didn't do this and that. So, of course, I was upset. Okay, oh, Emilio, right? So I went home and I had two options to say, Emilio, and get very upset with him. But what I did was to say, Emilio, I'm coming from school and your teacher told me this. I want to hear your version. What happened? So he knew that I was interested in his side of the story. And that was very important, because then I realized that sometimes the teacher was being very unfair, that he didn't know the accommodations he had, that he was being, not nice to him. So if you want to have that strong connection, you have to trust your son or your daughter. Make them know, I want to listen to you, I want to trust you. But also to tell them, do you realize that if you do this, the teacher is going to think that, and that's why he is upset with you. Okay, so you have to guide them in understanding that it's not about doing whatever they want. They have to follow some rules. Teachers sometimes are not, on top of things, and they do mistakes, but they have to follow rules. And we are there to help them if they need it, but they also have to take responsibility. So that, it's a little bit tricky, because you listen to two different sides of a story, and sometimes they don't make any sense, right? But you have some, do you do your homework?
No. Well, so, okay. How can I help you if you don't do your homework? Okay. Thank you. Và một cái chọn lựa nữa là ví dụ như khi mà học về có một cái câu chuyện gì đó mà làm tôi rất là bực mình về con á, thì tôi một là sẽ chia sẻ nổi giận với con, hoặc là hai là tôi sẽ nói với con là tôi đi học về thầy cô giáo nói như vậy đó, thì con phải trình bày cho mẹ nghe cái câu chuyện nó diễn ra như thế nào. Hoặc có khi tôi sẽ hiểu được một cái khía cạnh khác là cô giáo có thể không có hiểu được những cái hỗ trợ cần có cho con, hoặc là có những cô giáo thực ra không có thực sự tốt với con mình. Và cái điều mà tôi thấy quan trọng là muốn mà gắn kết với nhà trường và với con mình mà mạnh mẽ đó, thì đầu tiên mình phải rất là tin tưởng vào các con. Có nghĩa là các con làm gì thì mình tin cái điều đó, tuy nhiên mình cũng phải lắng nghe những cái lời của thầy cô giáo, bởi vì họ có trách nhiệm và họ làm theo luật diễn ra ở trường. Ví dụ như con không làm homework thì thực ra nó cũng có rất là nhiều hệ lụy mà mình không có thể nghe con hết được. Cảm ơn chị Hà đã đưa ra những cái câu hỏi rất là hay ạ. Can I have one question? Sure, of course. Yeah, I know that dealing with the teenager is very hard for me. So recently, when I talk, I try to communicate with my daughters with anything like school or some personal stuff. She usually say, "This is not your business." It is very hard for me to continue after that. So can you give me some advice? Thank you. Well, I would say it is my business. You are my business. So of course it is my business. So I learned that we cannot be afraid. One time my oldest son said, "Oh, you're so annoying." And I said, "Well, yeah, that comes with the job description of the mother. I'm annoying. I'm going to be annoying, and deal with it." So if my son would say, "This is not your business," I would say, "Excuse me, it is my business. Your safety is my business. Your well-being is my business. If something happens to you, it is my business." So, let's have a conversation. I'm not trying to be intrusive, irrespectful. I'm supporting you, but of course you are my business. And they get very surprised because they want to push us and scare us. And when they see that we come back and say, "No, you're not scaring me," I think that they respond positively. And they say, "Well, Wow, it's so good answer. Duyên có hỏi là gần đây thì mình cũng có khó khăn khi mà nói chuyện với teen á, thì con gái hay nói là cái này là không có phải chuyện của mẹ không có cần nói tới, thì không biết làm thế nào để mình có thể deal với chuyện này. Câu trả lời rằng thực ra mình đừng có sợ con trong những cái hoàn cảnh như vậy. Mình sẽ nói là xin lỗi nha, con là vấn đề phải liên quan tới mẹ thôi. Mẹ là phải quan tâm tới những cái vấn đề của con, về an toàn, về con khỏe hay không, những cái vấn đề gì mà liên quan học hành là con phải trình bày với mẹ, không phải là mẹ rất là hung dữ hay là làm cái gì mà rất là không có nice, mà mẹ phải hiểu, phải biết để lo lắng và bảo đảm sự an toàn cũng như là học hành của con như thế nào. Thì có khi mình mạnh mẽ như vậy thì các con sẽ thấy được cái sự quan tâm của mình và không có cố gắng đẩy mình ra khỏi các con thiệt là xa. Thank you so much for your answer. Yeah. I think we have something in the chat. Yes. So someone about 6th grade. I don't know how old are they, but I really like this question because something that I used to also be on top of them to make sure that they would do their homework. "Emilio, did you do your homework? Emilio this, Emilio that, and show it to me, and na. And of course he was very uncomfortable and got very upset with me.
So what I decided to do was to say, look, you are in 6th grade. You are, becoming a young student. And I don't like being, annoying with you. And I think that what I need to do is to let you be responsible for your things. And I know that you have to be good in school, and that if you need help, you're going to come and ask for help. And sometimes you have to let that go and see what happens and try. Because maybe that kid is going to really say, I'm going to take this on my hands, and maybe he's super responsible, and hey, that's great. You praise him, and that's amazing, right? But maybe he can't, and let's say that, he misses some homework, and 2 weeks later, after you let him do his stuff on his time, you get a call from the teacher saying that he's not doing his work. So then you go back and say, well, if you don't want me to bother you with doing homework, you have to do it. If you don't do it, I have to be on top of you, making sure that you do it. Okay, yeah, it's a really good answer. Trả lời của câu hỏi của chị Hạnh ở trên chat. Một lát Yên sẽ dịch cái câu hỏi sau, Yên sẽ nói cái câu trả lời trước. Là thực sự là trong cái trường hợp này tôi rất là thích cái câu hỏi của chị là làm thế nào để mà mình có thể handle với con trong cái tình cảnh này. Thì tôi sẽ nói rằng con là lớn rồi, học lớp 6 rồi, mẹ không có muốn lúc nào cũng làm phiền con hết, và mẹ sẽ tạo cơ hội cho con tự có trách nhiệm, và con biết rằng con có trách nhiệm là phải học tốt ở trường, và khi nào con cần thì sẽ hỏi câu hỏi, và sẽ thử cho con tự quyết định cái thời gian biểu của mình, thời gian chơi game hay là những cái mối quan hệ với các bạn bè của con trong vòng 2 tuần. Sau đó mình sẽ kiểm soát là cái homework của con có còn làm đầy đủ hay không, cái học của con như thế nào, có đúng theo cái thời khóa biểu hay không. Nếu mà không có thì mình sẽ nói chuyện trực tiếp với thầy cô giáo. Sau đó mình quay lại mình nói với con rằng là cô giáo là nói là con làm không có tốt ở trường và không có đúng thời khóa biểu, thì bây giờ là con không tốt, mặc dù tạo được cái cơ hội cho con rồi, thì mẹ phải bắt buộc phải kiểm soát và phải gắt gao lại để mà con có thể tốt hơn, tại vì bản thân con không có đủ cái kiểu mà tập trung và đúng cái trách nhiệm mà con cần phải làm. Thank you, Maria. Yeah, thank you. I think that we can save us and the children a lot of unpleasant moments if we have clear plans. My children make fun of me because I love the word plan, but it works. You work with them very well. So, for example, in this situation, with the 6th grade, right? I could say, why don't we make a plan? I see that I'm annoying you. So let's make a plan and let's make a deal. The plan is that from now on, I'm not going to say, anything, you're going to do it. The deal is that if I get a call from the teacher or you get bad grades or, I'm going to go back to the initial dynamic where I have to keep reminding you, and I'm going to take away your computer. And you are not playing. I know that that's really hard because they are on phones and computers and it's tough, but I took away computers and I was very careful to think about for how long. Because if you said, I'm going to use the word punishment, right? Take out the computer for a week.
and you don't sustain that, that's bad. You have to think about some sanction that you're going to be able to keep in place. Can be short, can be whatever you choose, but that he or she knows that my mom is going to follow through this. So I think a plan is a good thing, and a deal is a good thing. And you are preventing, further trouble. Yeah, bản thân của tôi thì hay thích mà đưa ra những cái kế hoạch và những cái deal, tức là cái phần thưởng hay cái phần phạt mà nếu mà con không có làm được. Thì trong cái tình huống có một cái bé lớp 6 này thì mình có thể đưa ra một cái kế hoạch là con phải trong vòng 2 hoặc 3, 4 tuần con học phải đúng giờ, có làm homework đầy đủ. Nếu mà con không có thực hiện được những cái điều mà con làm đó theo cái quy định đó, thì mẹ cũng phải làm phiền con, phải nhắc nhở mỗi ngày và phải bắt buộc phải theo thiệt là sát sau khi cái báo cáo của cô giáo. Và mình sẽ có một cái deal rằng là nếu mà làm không thực hiện như vậy thì sẽ lấy cell phone và computer ra khỏi con chẳng hạn. Nhưng mà phụ huynh sẽ nên suy nghĩ thiệt là kỹ là cái kế hoạch mình lấy cell phone computer cấm trong vòng 1 tuần hay là 3 ngày hay là bao nhiêu đó. Nhưng mà phải bảo đảm rằng mẹ phải thực hiện cái kế hoạch đó để các con biết rằng mẹ rất là cứng rắn và sẽ thực hiện đến cùng với kế hoạch để mà có thể dạy con một cách nghiêm khắc và tốt hơn. So I think we are almost in the hour. Juan, is there anything else, or Duyen? Chị mình còn 8 giờ là mình sẽ hết thời gian với lại Maria. Nếu anh chị không có câu hỏi nào nữa thì tuần sau Maria sẽ quay lại nói chuyện với mình về cái đề tài sâu về ngôn ngữ và cái cách sử dụng ngôn ngữ, duy trì ngôn ngữ và cái văn hóa tại nhà. Yeah. I think we have like 3 more minutes. If not, we may end here and we will see you next time when we will talk more about cultures and language at home. And it's gonna be interesting topic. Yeah. Yep. Yeah. Thank you so much, Maria. Oh, thank you. It has been wonderful to be with all of you. Thank you for your wonderful questions. And I hope to see you next week. Yeah, we will see you next week. Thank you so much, Maria. Thank you. Thank you. Yes, Good night. Sam Ling too. Thank you. Bye-bye. Yeah.